I was yearning for tea. I've just had a cup. Sasa we hebu tuongele what's so important about chai. Kuna history yenye watu waluya wanakuwaga stereotyped. Mnapenda chai, mnapenda chai. Mnapenda chai. So just like Christianity, Christians are ashamed of, kuitaita jina Yesu kiolela. Christians are ashamed ama wana feel embarrassed kuita jina Yesu in public. But if you've never known, it's the same thing with the tea. A Kenyan is so embarrassed to be proud of their chai. Afadhali upatikane unasifute hii, lakini usiye patikane unasifu chai man. Utasikia tu ni mloya. So let me teach you something Kenyan. And I'm not defending lawyers. What I'm saying is, mzungu ni mtu mwerevu. Yeye alitucolonize. So ali create kitu inaitwa humiliation. Humiliation ni venye anatumia psychology, yani reverse psychology. Kama wewe Mwafrika, saizi nijue your power ni melanin. I'll make you hate melanin by doing what? Playing this trick. Takuwa na kuitaita saa zote. Angalia ni mweusi. Na Hitler venye alikwambia, ukirepeat something sana inakuanga true. So utaanza kuquestion kwani melanin ni nini? So you see, that's a reverse psychology. Anataka kutoa kitu nguvu yako, but haizi kwambia, haizi ban, kama venye waliban ngwai, haizi ban chai. So anatumia reverse psychology kukutoa kwa chai. So it feels like illegal. Utakunywa chai, nikunywa chai kwani mimi ni mloya. You see, that's a stereotype. But what is the power of tea? Let me tell you, that's why we are here. China colonized the fucking world. The richest country before Britain, before US ilikuwa ni China. The only difference in the matter to Jewish history ya China is because they were closed. Walifunga maukuta nini wakajifungia ndani. Because they had everything. China is like a continent. Wako na kila kitu from minerals, hata mnajua, sete mjui. So walijifungia, but their power was tea. Nilikwambia kuna empire wao. Empire alikuwa anapiga maraundi akaenda kalala chini ya mti. So akichemsha maji, tea ilikuwa imesha grow. Hiyo bush ikatoka matawi kaingia kwa chai, kwa hiyo maji. So he took the tea ikamuinvigorate. That's how he invented tea. Tea kapendwa na wa China, tea is power. Let me tell you something about silver. Kwa sababu nadili na mapete za silver. Silver ilikuwa currency. Before the dollar, it was the silver which was the world currency. Because tulikuwa naruliwa na church, of course. That's why silver zote code yao ni 521. 521 ni code ya Italy, Rome. So all silver are owned by Rome. That's how when they collapsed ndio ika convertiwa into gold then to dollar. But origin ilikuwa ni silver. Sasa kuna time England ilikuwa inapoteza silver zake kwa kununua chai from England, from China. Kwa wale wanajua mambo za economics, unasikia economy. Sasa ile deficit, trade deficit, when imports ni nyingi kushinda export, currency yenyewe inakuwa ina weak kama ya Kenya against the dollar. But when your export is higher than the import, mambo inakuwa shwari. Sasa wasi walikuwa na import more tea. England is addicted to tea, and that is how they conquered the world. Ukisikia English tea, hii chai tuletewa na England. Ukisikia English tea alitoa China. Na what is the story? Walikuwa wanashindwa kuingia ndani ya China. China had enclosed itself. Waka realize silver yao inaenda. So China ikajua hawa sio wakikuja wajue siri ni hii chai. Watafanya nini? Watatunyang'anya. And that's what happened. A guy called there's a guy who used to work for Unilever. Unilever alienda huyo mmoja akatuma mfanyakazi akaingia kichini akajifanya ni Mchina akaiba tea seedling. One tea seedling aliiba akatoka China nduki. This true story. Mbio akakuja hadi England akawaambia ndio hii. Wakatoa chai zingine wakapanda. So they could not grow this tea in England. Wakaenda wakakonka India. The reason why India was colonized ni sababu ya chai, because ilikuwa na same environment na China. But what is the secret? Si tu chai unaweza panda anywhere. It is because these countries, China and India, share one religion, Buddhism. Inside that religion inakubalika kufanya nini? Kuvuta opium. Opium inatengeneza morphine, all your painkillers, oxycodone inatengeneza heroin, zote zinatoka kwa opium. So that religion allowing opium inakufanya una hallucinate, you speak to the gods. You know the story of DMT, kawale wanaochingi Joroga. It's the same effect. So tea is that powerful because mchanga ishawaipanda nini? Opium. So when England realized that China wako na chai tamu because of their soil, wakakuja India because India is close to Pakistan and Pakistan is close to Afghanistan, the headquarter of opium. For those who know, shout out. So you see, tea is grown. Number one, tea. Ukiona penye kuna chai, either aso walipanda ngwai, cash crop yao ilikuwa before mzungu akuje kulikuwa na ngwai ama opium. Aya, tutaje chai gani ziko number 1 hii dunia? Ni chai 4 peke yake. Chai number 1 Pakistan, chai number 2 mzuri Kenya,
Chai number 3, China. Chai number 4, of course, India. Kwani kunaendaje? So why Kenya? Kenya is so special. Kwa nini why us 254? It's because our tea is number 1. So England, after conquering India, ilianza kupanda opium. They no longer need China, but to punish them, wakaanza kutoa opium India, wakipeleka wapi? China. So they hooked the whole country to opium. Kipatikana China na madawa za kulevya unanyonga because of that. They were conquered for 100 years. Google utapata story. Nasikiaga 100 years of shame ndo hiyo. China walikanyaga chini 1956 wakasema kumanina hakuna cha drugs tena cause walikoloniziwa na drugs. Kurudisha ile silver yenye wamechukua kutoka England. Who was selling this drug? England, America na France. Kama ushesikia The French Connection, Google that movie. French Connection ni hawa watatu. Ukisikia hawa mademocrats wote, pesa yao mali yao imetoka kukuuzia nini? China drugs. That's how they took Hong Kong. Hong Kong is an island. That's how Taiwan was taken away. Nini? That is the truth. Ulie ucheke. Hata kama TikTok itaniban, najua itaban story takangi ukweli itoke. So that's what's up. So Kenya nyipe mlikoloniziwa cause climate yenu ni kama India na pia historia yenu naturally. Hata kama mnasema mtaki ngwai, you can't legalize marijuana. You should know that marijuana was once your cash crop. People living in highlands, cash crop yenu ilikuwa ni kuuza ngwai, mnauzia Warabu na mnauzia Portuguese na mnauzia nini mzungu. Another thing was opium. That's why our tea and coffee is good. It's because of the soil. So tea is very crucial. Ukikunywa chai umekunywa opium kimpango because of the soil. Opium doesn't go anywhere. Anything that ends with an INE, it's an alkaloid. Alkaloid ni kwa many hormone ya plants. Na ina replace hormones zetu. So how dopamine makes you feel? Uki have sex. Yes, una have dopamine. The last 3 letters ni INE. What makes you feel good? Serotonin. Dopamine, serotonin, endorphin. Zote zinaisha na INE. Those are hormones that makes your brain feel good. Ukilala, unajua ukihug mtu, hiyo ni endorphins zinareleasiwa. So these hormones can be replaced by hormones from the plants. Na hormone number 1, fegi, nicotine, inaisha na INE. Number 2 hormone yenye inaweza replace hormone ya binadamu, usikie fiti, cocaine, ends with an INE. Another thing ni tea. Tea chemicals zake pia zinaisha na INE, ziko 3. Ukiongeza heroin yenye inatoka kwa opium. So you see, taking tea makes you a good thinker because opium comes in moderation, just like China. That's why China, all inventions from gunpowder, spaghetti, nini, hizo vitu ziliinventiwa na China. Mzungu asikudanganya, including football. That's what's up. Why us 254? Thank you very much. Embrace tea.